is a change of fortunes for them because they want to be competitive. It was a one-sided affair, the first one T20 international. As I say, a very good afternoon to Tino Mawayo. Good afternoon, Atta. I think you're spot on. Talking about the surface that we just took a look at earlier. Mohammad Naeem will open the batting. Decent strike rate of just below 110. The opening partner will be Liton Das. 35 matches, 647 runs, 4 half centuries, and a highest of 61. Good strike rate, 133. And it's going to be Ajaz Patel. Left-arm spinner, bowled nicely. First T20 international into his 4th match. Yeah, he was the pick of the bowler, Tino Mawayo. 4 overs, he gave away only 7 runs, hardly gave anything away, just a single wicket. What he'll be hoping this time around is that he not only being economical will help his team's cause, but also has to be among the wickets. Slip in place. Mohammad Naeem on strike. The first ball has been treated. And as they try to hook it over, and the Dave has been cut off. The intentions are pretty clear, right from the word go. If it's in the zone, I'm going to go for it. I can't even use the term not hanging around, Atta, because normally you would have expected a few deliveries to have been bowled. And before you say that, bit of loop. And it's pitched probably about leg stump turning back into him, so no risk of the LBW. Bit of extra bounce. Yes, certainly the first delivery that Ajaz Patel bowled did turn. So there will be purchase for the spinners. Again, it's the sweep shot. So straight away, there's a man posted at deep square. So it's a good field position from the skipper. Patel quite straight to the left-hander. That's because, of course, on the offside, he's got no protection on the boundary. Long on and deep backward square leg. The boundary riders to the left-hander. Tanveer Ahmed, one of today's match officials, and his partner, Masudur Rahman Mukul. And just making sure that he grabs the towel back. 100 gram home in the slips. And have a look at that turn. And you've got to make sure that you have the batsman play at it. So you've got to be a little bit more fuller and a little bit more straighter. Third umpire, which is on the right of the screen, Shoikat, and beautiful, Jesse. Beautiful, Jess. Right, a little bit watchful, which is fine. It's not a kind of surface where a batsman will feel that yes, he can go in and start playing attacking shots. You've got to just get used to these conditions. 3 without loss. আপনার চুল কিভাবে সাজাবেন এটা কে ঠিক করে? ফেটে যাওয়া চুল নাকি ঝরে পড়া চুল? চুলের সমস্যা যেন আপনার চুলের সাজে বাধা না হয়। চুলের সমস্যা মানে হচ্ছে চুলের ড্যামেজ। ডাভ এর 1/4 ময়েশ্চারাইজিং মিল্ক এবং ক্যারাটিন অ্যাক্টিভ চুলের ভেতর থেকে ড্যামেজ রিপেয়ার করে। ডাভ এখন মিনি প্যাকে 16% এক্সট্রা ফ্রি। এসে গেল আলেশা কার্ড। আলেশা কার্ড হোল্ডার পাচ্ছেন দেশব্যাপী 90টির বেশি ক্যাটাগরিতে 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়াও থাকছে আকর্ষণীয় সব অফার। বিশেষায়িত সেবা হিসেবে আলেশা কার্ডের মূল্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের জন্য একদম ফ্রি এবং 65 বয়সোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য 50% ডিসকাউন্ট। এখন ইচ্ছেরা সব হাতের মুঠোয়। আলেশা কার্ড, প্রিভিলেজ রিডিফাইন্ড। সাবান বা সাধারণ হ্যান্ড ওয়াশে হাত হয়ে পড়ে রুক্ষ ও মলিন, তাই ব্যবহার করুন ময়েশ্চারাইজিং পাওয়ার সমৃদ্ধ স্যাভলন অ্যান্টিসেপটিক হ্যান্ড ওয়াশ, যা হাতকে রাখে নরম, কোমল ও জীবাণুমুক্ত। দারুণ খবর, প্রথম অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক। আজই বিকাশে 2000 টাকা বা বেশি অ্যাড মানি করুন যে কোনো প্রয়োজনে।
They bowled 12 overs to among themselves. Ajaz Patel, Colin McConkey and Rachin Ravindra. 3 for 47. Nicely bowled on the stumps, but it's good running. That will be the key part for both these teams. Now, you talked about that at the pitch, Atta. Running between the wickets, making sure that if you're not getting those boundaries, you are rotating the strike well and running between the wickets. This is today's surface. Just talking about the pitch, you talked about a lot of dry grass that's rolled into the surface, Atta. Start, Coley. Off stump. Very similar to the pitch from a couple of days ago. And already today we've seen evidence of some turn, which we had a lot of in that first T20 international. That's exactly why New Zealand have opened up with 2 spinners. Gone. No, it's dropped it. It's a sitter. Colin de Granholm cannot believe his luck. Certainly, Jitan Kumar Das feeling relieved. Opportunity early. Really got to take those chances. Outside the line, that'll be. Looking for that gap behind Colin de Granholm, who's just dropped him delivery before, because there's nobody back at deep backward square. Long on and deep mid wicket are the 2 fielders on the boundary on that leg side. Both batsmen trying to play the sweep shot. That's a straightforward chance. No slips there. This time it's gone through the slips, so he should come back for the second. He does. It's turning out to be a good over. But you gotta see the fielders, especially if there is an opportunity. You've got to grab it with both hands. It was an easy chance. Too easy to let it go. Extra bounce. A good over. Could have been a better one. 6. আগুন কি জ্বলবে? একটু সুস্থ ট্রাই করতেছি। রুচি ঝাল চানাচুর পুরাই আগুন। কমপ্লিট ফ্রেশনেস পাচ্ছ তো? নতুন ক্লোজ আপ অলরাউন্ড ফ্রেশ দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, যা আসে অলরাউন্ড যত্ন থেকে তোমার সব প্রয়োজনের জন্য। জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়, পরিষ্কার করে গভীরভাবে, প্লাক সরায় আর ক্যাভিটি প্রতিরোধ করে। দেয় অলরাউন্ড ফ্রেশনেস, নেয় অলরাউন্ড যত্ন। ফুয়াদ ভাইয়ের মতো হাজার হাজার বিক্রেতা বন্ধুই আসল নাম্বার 1, কারণ তারাই আসল নকল বুঝে জরুরি ওষুধ বিক্রি করে। এসএমসির ওরসালাইন জীবন বাঁচায়, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। Crispy, delicious. Ridisha Chocofun. Ridisha Chocofun biscuit. Understand why they opted to bat first, is to get some runs on the board. They were hardly challenged in the first T20 international. They were only chasing 60. That's a good shot. That is a very, very good shot from Litundas. It's a shot that he favours. Got out trying to play that in the first T20. This time, full enough and up and over the offside field. It is such a beautiful looking shot, but you need to be in control exactly. You got to pick up the length very quickly and have a look at that. Just opening the face of the bat over the cover fielder for a boundary. This time he's pulled that short. And it's put away one more time. Looks to be in a good touch, Litundas. The reason why that delivery was short is because the fuller one before, he dispatched. This time not wanting to give him that length. Too short. And put away with ease. So good over for Bangladesh. 9 from it with still 3 balls to go. Yeah, the slips comes out now. And again, it's an outside edge. It's well fielded. I just feel that he's bowling a little bit wide. He's allowing the batsmen to free their arms.
I thought he bowled beautifully in the first T20 international. Ajaz Patel. Better, much better onto the stumps. A little bit quicker also. Yeah, that one just going on with the arm. Not quicker and flatter. And a good finish to the over. 3 dots. ওয়াও পার্লারে গিয়েছিলি না তো তাহলে এত গ্লো কিভাবে গ্লো এন্ড লাভলি থেকে শুধু গ্লো এন্ড লাভলি এটা কমায় ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস আর রোদের মলিনতা গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে গ্লো এন্ড লাভলির মাল্টিভিটামিন ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ডার্ক স্পটস ডার্ক সার্কেলস ও রোদের মলিনতা কমিয়ে দেয় এইচডি গ্লো গ্লো এর জন্য সবকিছু এক ক্রিমে দেশি পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপির কম্বিনেশনে তৈরি প্রাণ মিলি সস সসের বস ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ স্যাভলন সোপ ডাবল স্ট্রেংথ ডাবল প্রোটেকশন চাইলেই যখন তখন টেস্টের মজা এমন মন বলে সকাল বিকেল খাই এখন সবার চাই মিল্কি বাটার আর চকলেটের স্বাদে ভরা রিতিশা ডেলিস কাপকেক সানসিল্ক পিঙ্ক থিক অ্যান্ড লং উইথ কেরাটিন ইয়োগার্ট চুলকে দেখায় ঘন এখন 16% এক্সট্রা 3 টাকায় He gets an early opportunity to bowl the seamer. 9 wickets so far for him, best of 3 for 54. And so very important for the seamers from New Zealand to understand what the seamers from Bangladesh are doing, especially on the surface. Now you got to bowl slow and you got to roll the fingers, taking the pace of the ball. Try to bowl the cutters. And I wouldn't mind having a slip in place, especially for the left-hander, because the ball, if he does try to bowl an off-cutter, it will go away from the left-hander. We'll have to wait and see. Just talking about Bangladesh seamers and taking pace off the ball, Mustafizur Rahman was brilliant. And as you say, something that a relatively inexperienced bowling lineup from New Zealand can learn from. I mean, have a look at what Mustafizur Rahman did with the ball. He did pick up 3 wickets. He was unplayable. So was Mohammad Saifuddin, bowling slow, rolling his fingers. Yeah, I mean, even if it's a short delivery, he just could not pull it according to what he was trying to do because it was slow off the surface. So he started well here, Bennett. 3 dots on the trot, and now the third man comes in. Third man coming inside the circle, and the man at mid-wicket has gone back. Good thinking because both these batsmen are eyeing to play a few shots here. That's what bowled is. Bowled it a little bit fuller, but very good running. Yet it's straight to the fielder. Wants the second, which is not there. And the Bangladesh Cricket Board, with the Bangladesh Cancer Aid Trust, dedicates today's match to the cancer warriors. The Tigers are wearing pink armbands today, pledging to stand with the cancer community. Care, hope and strength. Bangladesh Cancer Aid Trust, the Bancat. Bangladesh Cricket Board deciding to dedicate today's match to the cancer warriors.
Right. It's turning out to be a good over. And as a batsman, when you do get in and when you see the bowler doing a little bit different things where you're not just getting used to these conditions, then you have to be extra watchful and extra careful. They've scored 17 runs and it's come in 23 deliveries, which is not bad on this surface. Not bad at all. Find the gap. It's a little bit fuller and put that away for a boundary. That is a very good shot from Naeem Sheikh to end the over. লাইফে সব সময় কেউ না কেউ পাশে ছিল বলে আজ আমি এইখানে। বিশ্বাস রাখো, তুমি পারবে। কারো একটা কথাই প্রচন্ড ভরসা দেয়, যে মানুষগুলো আমাকে এগিয়ে যাবার সাহস দেয় তাদের পাশে থাকতেই আমি বিশ্বাস রাখি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রামীণ ফোনের 4G নেটওয়ার্কে। খাবার টেবিলে একসাথে কাটানোর সময়গুলোতে এখন আর ফাঁকা থাকে না কোনো চেয়ার, কারণ সেরা স্বাদের সাথে খাবার টেবিল এখন আরো আনন্দের। স্পেশাল মানুষদের জন্য মজাদার ম্যাজিক মশলা ফ্লেভারে মিস্টার নুডলস, স্বাদ নাও ভালোবাসার। সব দিয়েছি, বিকাশ অ্যাপের পে বিলে এক জায়গা থেকে তুমি সব বিল দিতে পারবে। আমার ছেলে মেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় বিল পেমেন্ট নেটওয়ার্কে সব বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। Right arm medium. He bowled only a single over in that first T20 international where he gave about 3 runs. But I think they must have discussed it in the dressing room and back at the hotel. What the seamers need to do. Oh, beautiful piece of timing and good feeling. He's hit that nicely. Heat on dust. Boundary off the last ball of the last over. And we talked about it. If the seams are on and the ball is up, it's coming onto the bat nicely. That's where the point you made, Atar Ali Khan, about slowing the ball down if you're a seamer. Bowling those cutters, slower balls. It's very important on a surface like this. Yeah, you got to have a better control in terms of line and length. I mean, have a look at the length. We spoke about line and length. If it's fuller, then the batsman is not going to miss out. Look how full this is. This is a half volley. And you still have to find the gap. And it did that beautifully in the end. So it's important to take control where you want to pitch it in terms of line and length. So crucial. This time it's a little bit short, but he just guided it towards the third man area who's inside the circle. Another single taken. I like this running, Atta. Boundaries difficult to come by. But definitely taking the opportunity to run when the opportunity is there. And that's that boundary we're talking about. Last ball and last over in the slot. And because of the pace on the ball and the fact that it's pitched up to the batsman, it's got less time to slow up when it hits the surface. And that's why it's a lot easier to get those boundaries off the faster bowlers in a fuller length. Again, look at that. Ball's gone straight back to the bowler, but he's hit it well. Over that fielder and falling short of that fielder at mid-on. Definitely a lot more difficult to get the ball away. It's shorter in length off the seamers. That last ball not coming onto the bat. That's why he just got top edge and luckily evaded the man at mid-on. Nicely played. Gets himself inside the line of the ball. Well fielded. Deep backward square leg. And there'll be a couple to end the over. 6 from it after. রেডি মামা ফেস কই? রোদে তোর ফেসের যে হাল তা কেটে দিয়েছি। ও মাম্মা, বডিটা তো ভালো
কিন্তু ফেসের কি হলো? গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম এর মাল্টিভিটামিনস ও ইউভি ফিল্টারস দেয় রোদ থেকে দ্বিগুণ ব্রাইটনেস প্রোটেকশন। ফেসের যত্ন নাও, রোদের ড্যামেজ ঠেকাও। এখন গ্লো এন্ড হ্যান্ডসাম ফেস ক্রিমের সাথে 4টি ক্লিয়ারমেন্ট শ্যাম্পু মিনি প্যাক ফ্রি। স্ট্যাচু আগে লাইফ বয়, তারপর আদর। দেখো এখানে ভাইরাস থাকতে পারে যা যেতে পারে আমার কাছ থেকে তোমার কাছে, তারপর অসুখ। লাইফ বয় সাবানের 100% প্রমাণিত ফর্মুলা লড়াই করে বিপজ্জনক ভাইরাসের বিরুদ্ধে। রুক্ষতা আর ধুলো ময়লা ভুলে আপনাকে সতেজ ও সুস্থ রাখতে 3টি ভিন্ন ভ্যারিয়েন্টে এসিআই নিয়ে এলো সেপটেক্স অ্যান্টিসেপটিক বার। এখন আপনি থাকুন অ্যাক্টিভ প্রতিদিন। মাঠা, প্রাণ মাঠা। টক দই থেকে তৈরি হয় সুস্বাদু প্রাণ মাঠা, পুরোপুরি ন্যাচারাল, যা হজমে সহায়তা করে। প্রাণ মাঠা।